sorry everybody. Ignore me, ignore me. Okay, Canadian white boy. Bye. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις? Γεια σου Χαράλαμπε. Τώρα πίνω καφέ. Φρέσκο καφέ. Να είσαι καλά Γιώργο. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα. Hi David. Welcome back. I'm here to learn about politics, history, or religion, David. Okay. Αυτό το κανάλι είναι για ιστορία, πολιτική και θρησκεία. Χαράλαμπε. I don't want to be rude or awkward. Okay, but this is a more serious channel. It's not supposed to be that funny. We're not supposed to be laughing. I mean, it's not supposed to be too serious, but. Where are you from, David? Oh, Haranapo was deleted. Assalamualaikum, Nihat. What do I have to say about my jihadis? Do you even know what the word means? Zida, do you? Assalamualaikum, Hanuro and Leon. Oh, you're from Louisiana. So you're not Muslim. Are you Christian? Look, Zida, you're here for a really bad purpose, and I don't think this channel is for you. Are you Christian, Zida? Salam Zahir. Oh, you're in the swamps of Louisiana, huh? Hello from the Netherlands. Bismillahirrahmanirrahim. Halil. Recep. Sounds like you're Turkish. Speak about the actions of your jihadis in Australia. Oh, okay. But not the guy who saved the day. Don't talk about him. Who also is the same. Okay. Let's not talk about the whole investigative report that was done in a book that talks about which followers of which religion have killed the most in the world from 0 to 2008. No. Okay, he wasn't Christian. He's Muslim. You can tell from his name, Ahmed al-Ahmed. That's a clear indication. He's from Syria. He's Arab and he's Muslim. All things that mainstream media doesn't like. Bye, Zira. And the fact that you're getting a buy is too much. Zira's gone. Oh, Fred is Christian. Hi, Fred. Hi from South Africa. Kalispera Thanasi. I'm not sure I'm struggling with it right now. Now you know I don't know what to believe. Have you done a lot of reading or you haven't gotten to that point yet, David? Bonjour. Listen to my bonjour. It's pitiful.
Καλησπέρα, τι κάνεις, Λιόν? Εγώ είμαι καλά. Εδώ είναι απόγευμα. 3:20 απόγευμα. Καλησπέρα, Λετ. I've read the whole Bible several times, I see. Which one? And would you consider reading the Quran? Εδώ είναι 3:20 απόγευμα και ξέρω ελληνικά, ναι, Λετ. Hello from Romania, hello from Canada. But who wrote it? Did man write it or did God? Or how many times has it been rewritten? Okay, David, here's the deal. It's the original script from the beginning, over 1400 years ago. The words in it are all from God, and it was verbalized from the Prophet Muhammad, from the angel Jibril. It may sound far-fetched, clearly because you don't believe Christianity, this might sound far-fetched as well, but I suggest you buy it or get a copy of it. If you want to, I will put a link. There's some links to it in previous lives, but I'll put it on this live as well, and make sure it's on the other lives as well. And you can read it for free, but before you open it, I suggest you ask your creator, whoever that may be, to guide you before you start. That's all, okay? So Angel Jibril, or Gabriel, told the prophet what to say. All the words are not his own. And it was preserved orally, primarily, and it was preserved on documents, like whether it was leather or skin or papyrus. I don't know all the different ways it was preserved, but it was primarily preserved by memorizing it. Okay, that's the main way of preserving it. And even now, the estimate for how many people have memorized it from beginning to end are 200 to 300 million people in the world. There's like over 2 billion Muslims currently, so it's not that far-fetched. Okay, 10% of the population. Ελένη, Χριστιανή Ορθόδοξη, χάρηκα. Γεια σου, Νατάσα, είμαι καλά, εσύ τι κάνεις? They didn't leave any of it out. It's all in there. There is exegesis, like tafsir, what's called in Arabic tafsir, the explanation for parts of it that you might have trouble understanding. Wow. I just lost my, almost lost it. I'm gonna need some tape though. Oh. What happened? Sorry. Buttons are pressed. I have Viking. That's fine. This is not a tattoo, in case that's what, inspired you to say. This is not a tattoo. Okay, so yeah, tattoos are haram. This is not a tattoo, buddy. Okay, it's a henna tattoo that my daughter drew. It will fade out in about a week or so. Okay, so let's go back. Γεια σου, Θανάση, και εσύ το ίδιο, να έχεις καλό βράδυ. Okay. Ας αρχίσουμε πάλι.
How much of it do they leave out? They don't leave any of it out. We already said that. It's authentic. And a friend of mine has read the one that I put a link for, and she says that it's a good translation in Greek. I don't know. So is English your primary language? Because they have it in all kinds of languages. I'm sure English is in there too. Seeing is believing. Yep. All you have to do is read it and see. There's a lot of science-based prophecies in there that a lot have come true. You were raised Pentecostal. I take it you have left the building. You're an agnostic. I went through that too for a few years. You were that until you were sent to the army. The topic is history, religion, and politics, whatever you like. Δεν πειράζει την συζήτηση, η συζήτηση θα συμβούν διάφορα, είναι αναμενόμενο. Ευχαριστώ. Έπεσε, ξεκόλλησε, τώρα το ξανακόλλησα. Αλλά μπορεί να χρειαστεί κι άλλο. Okay. Τώρα δεν ξέρουμε πού είναι το άλλο. Άστο τώρα. Τώρα τι. Okay. Tell me if Muslims can lie. Muslims follow the same commandments as Christians, as Jews, and other religions where it's not allowed to lie. You're absolutely not ever allowed to lie, except in one condition. If you're trying to protect your life or others' lives, like if you're feeling in danger for allowing people to know that you're Muslim, you can pretend you're not. Do you understand? There's plenty of people personally that live in Athens, in the city of democracy, that hide that they're Muslim because they don't want to be profiled, they don't want to lose their job, they don't want to be physically assaulted. Okay, so that's the reason. Thanks, David. That's the only reason. So whatever I'm glad you asked, because I know that there's a story going around that Muslims are allowed to lie. No. And if you don't believe me, you can also research where in the Quran it says that you're allowed to lie, and it'll show you. Okay? So what's the difference between you and the Sharia law ones? James, the word Sharia and law mean the same thing, exactly the same thing. Sharia means law. So we're talking about Canadian law, American law, British law, Italian law, Saudi law, okay? Varying degrees of how strict they are, okay? So I don't know what you're talking about. I don't think you know what you're talking about. Okay, so you want to be educated. Okay, so then I'm telling you, Sharia and law are exactly the same thing. It's like saying TT. It's redundant, okay? Stop saying it. It's just, the word for law in Arabic is Sharia, okay? That's what they say. Dearborn, Michigan is not a wild place. I suggest you go and visit it because it's been debunked, okay? It's just a regular place. The majority of people in the world, James, just want to live their lives peacefully, want to have a roof over their heads, a job, to be able to take care of their family. Or you don't believe that? You believe that Muslims don't and white people do? Is that what you believe? And if you're serious about wanting to get educated, then stay on this channel and mind your manners, okay? I'm willing to answer your questions, but you have to be polite. Dearborn, Michigan. It's not true. Search out on YouTube, Dearborn, Michigan. I'm sure people have walked Dearborn, Michigan live, okay? And you'll be able to see for yourself. It's just a regular place. It's not any no-go zones, okay? Just like they say in London, there's no-go zones, England, or Paris, there's no-go zones. I've been to London. There are no-go zones. Those are just things people say because other people won't even try to verify if that's true or not. They just want to fearmonger, okay? So your first step is the fact that you're actually asking questions. Unfortunately, there's a lot of people who don't even bother. Polska, what am I serious about? Stinson, where's the love? I don't know, Stinson, where is the love? Where's the logic?
What's going on in here? I don't know. So far, the jury's still out. We don't know yet. Are you going this way? Okay, that's fine. No, I need the light. Thanks. Why are you sad and screaming? Am I sad and screaming, Polska? I don't think I am. You are loud. I'm loud because I'm Greek, but I'm not sad. Hi, Albania. Nice to meet you, Muslim sister. Where are you from? Are you Albanian? About the lie. Yeah, I'm serious about the lie. You don't believe me what I said about the lie? Yes, Pink Fairy to Kanyes. Well, is there logic? LA is a wild place as well. Yeah. So, you didn't believe me when I told you that you're not allowed to lie, that we follow the 10 Commandments? And you thought that I was going to lie about that, so now it's verified for you that I'm lying? All you have to do is search. Look, this is the age of information, Polska. All you have to do is pursue information. You're not excused from not having information. All you have to do is this. It's really not that hard. I'm not lying to you. It's easy to check and verify. Okay, Boogie Fang, this is not the kind of channel. Oh, you're from Albania. Nice to meet you, Albana. What's your real name? Kalispera Sisena, Pink Fairy. I'm only giving the questions. Go ahead and give me the questions, Polska, but if you don't believe what I'm saying, it's easy to verify. Just go to ChatGPT and say, show me where in the Quran you're allowed to lie. Do I have a piece? A piece, hon? What does that mean? Like a piece? Like a piece? No, I don't. Not that kind of piece. Of course we love Jesus, Clarice. Jesus is the main, almost the main. He's not the only one, but he's a main dude in our religion. We think of him as a Messiah. We believe in his miraculous birth. We believe he's coming back to kill the Antichrist. A whole chapter in his mom's name. She's the only woman that's named by name in our religion. We 100% love Jesus. And if you love Jesus, in what way are you following Jesus? Because we follow the Mosaic laws, pretty much. What part of the laws do you follow? Because he said to follow the laws. Get rid of all the anger and you will face perfect peace. All the best. Okay, thanks, Stinson. My name is Clarice and I want to know if you love Jesus. Yes, we do. I have a question. Do you have a Quran? Can you show me? I have 3. I have more, but I have 3 right here. 1, 2, and the mother of all, this one. I have some Bibles too. Ex-Muslim, Jesus is the Lord. Okay, Farid. Don't use ChatGPT because AI lie. Yeah, but there you can get past that. They're not going to lie about Muslims. Muslims it's not off limits. You can say bad stuff about Muslims. ChatGPT is not going to say something nice about Muslims unless it absolutely has to. You can search out the Quran on ChatGPT. You can go to Google and search it out, okay? Or you can find out where it says you can lie and then go find it in the Quran, okay? And then you can come back. Yes, I'm Greek and Muslim. Okay, life feels lonely as I broke up with someone, so there's a space that's empty. I want to fill that space again because it haunts me. So where can I find good girls to date? Here is the wrong channel. This is not a dating channel. We are here for politics, religion, and religion. That's the discussion. It's more of a serious tone. I think you came here by accident, okay? Jesus was a Muslim? Yes, he was, because the word Muslim means to be a submitter to the one true God. And all he talked about is the one true God. And whoever doesn't believe in the one true God is in big trouble. Jesus was a Muslim. I'm Turkish and ex-Muslim. We are both very, very aware. Nice to meet you anyway. Nice to meet you too. What made you decide to leave Islam, Gerchek?
Hi, Star Maker. I'm a Muslim, but when do you need to start fasting? Or what age? As soon as you hit puberty, male or female. How old are you? Jesus was Jewish. How ignorant you all are. Yeah, I know. Who doesn't know that he was Jewish? There's ethnic Jewish and religious Jewish. You know that, right? They have those two classifications. Okay, so he was teaching all about the Mosaic laws from Moses. Okay, and he said, whoever doesn't follow the laws, because they will be here and valid until the end of the sky, the end of the earth, and the end of the sky. And whoever doesn't follow even the smallest one, the small iota of a law, will not see the kingdom of heaven. What is this in your head? Is a hijab? Yes, it is a hijab. Or a scarf or a mandili. Okay. Hi, Maria. How are you? Are you the same Maria from yesterday? No problem. On for life. Icon for life. You read the Millennium Bible, and what did you think about that? That's not the original nation of Muslims. Tell us, Griffin, what is the origination of Muslims? They put AI in the walls to listen to us. I'm worried. Yeah, they're everywhere. Your phone, your watch, your TV. Alban shows. I don't know what you're saying. Are you speaking in Albanian? God is love. Yeah, that's true. But he's not only love, he's also just. He will also revenge people who don't follow his laws, who put others next to him. He's very serious about that. The first and second commandments, he's very serious. I suggest you take it seriously. I read Quran and Hadith in Islamic history. Then I learned that my ancestors were slaughtered by Umayyad Arabs. And what does that have to do with Islam? But I don't share it with everyone that I left Islam. Do you face Islamophobia? 100%. I didn't know what Islamophobia or racism was because I'm clearly white until I wore the scarf. And all of a sudden, go back to your country. So your ancestors were killed by Umayyad Arabs. What does that have to do with Islam? Because that's the opposite of what Islam teaches. If you had read the Quran, Gurchak, you would know that. They even put AI in music. Life in 2025 is when music listens to you. Yeah, that's true. You have to learn how to manipulate it yourself. Στο χέρι έχεις κομβόσκινη με σταυρό. Για δείξε το μας λίγο. Δεν είναι σταυρός. Δεν είναι σταυρός, είναι καρδιά. Καρδιά είναι, η κόρη μου το έκανε. Και λουλούδι. Okay? Είναι βραχιόλι, όχι κομβόσκινο. Και δεν είναι χένα, θα φύγει σε μία εβδομάδα. I'm not Muslim, but I respect all religions. That's good. We do too. Δεν καταλαβαίνω αγγλικά, πάω τέταρτη δημοτικό. Okay. Συγγνώμη Μαρία μου, εσύ είσαι η ίδια Μαρία που ήσουν εδώ χτες ή άλλη Μαρία? Απλώς επειδή μιλάνε αρκετά αγγλικά εδώ μέσα, γι' αυτό μιλάω και εγώ ελληνικά. Όταν μου κάνει κάποιος ερώτηση πρέπει να απαντάω. Question again. When is 67 really haram? My mom says so. I don't know what that means, 67. Wait, did Jesus born in Muslim when is Jewish because the Israeli is Jewish? No. Israelis are not. They're atheists mostly. Israelis are mostly atheists. They just use the God gave us this land to steal land. That's the only reason they're using it. And yet he was not born in Jerusalem. He was born in Bethlehem. That city hasn't been stolen by them yet. It's still classified under Palestine. If you Google where is Bethlehem located, which country, it'll tell you. Griffin, you're wrong. It's very, very easy to find out this information. Islam did not start with Persians or Assyrians. It started in Saudi Arabia, in Mecca to be precise, in 610. Okay, it's a very well documented fact. You're speaking in Albanian. Hula
No, they don't have that. Uh, you're a feminist. What does that mean, first of all? And second, the muta is not halal, it's haram, okay? Some very, very small groups, minority groups within minority groups of people perform that. It's not okay to push that narrative out there. It's not actually true. Go check. If you fancy yourself a person a current person up to current events, in the age of information, you should have information before you say stuff. It isn't true. So the word muta is for a very small minority group that does that. There's a lot of minority groups within a lot of religions that do stuff that's not okay. But that doesn't mean all Muslims or all the whole religion is bad. I feel like you left Islam for the wrong reasons. I don't think that you read Quran, and I don't think you've read enough of anything to have made this decision. And Islam is all about feminism because Islam gave us all our rights over 1400 years ago. Most women in Western countries did not get their full rights until 40 years ago. So I don't know what you mean by feminist. Gerchik thinks I'm here to convert us to Islam. Why would I care? You converting to Islam is not going to increase me or decrease me. Okay, Gerchik? God doesn't need you to be Muslim. He doesn't need more Muslims. You need God. You need to pray. You need to submit to one God. But you don't want to do any of that, so Jesus is Lord only with the permission of God. My family's still Muslim and don't take it personally. I'm telling my journey. I'm not taking it personally. But when you're putting out information that isn't true, that part I will take personally. That's just not true what you said about the hula and the muta. Why is it that your people have been in the news lately causing a destruction killing? Frank, why is it the Western powers are not more in the news when they're the ones with the nuclear capabilities and all the weapons and all they're doing all the stealing all over the world. They're destabilizing all these countries all over the world, labeling them poor and going there and giving them security so they can steal them for everything that they've got. Why is that, Frank? I think in the age of information, you should have information. And I don't think this channel is for you. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις? Πάλι η διόρθωση, Οκ. Και μια ερώτηση. Πρώτα η διόρθωση. Το hijab έτσι λέγεται, που φορά στα ελληνικά το λέμε μαντίλα και όχι μαντίλι. Οκ. Δημήτρη, εγώ όταν μεγάλωνα στην Ελλάδα, όταν έμεινα στην Ελλάδα και ζούσε η γιαγιά μου, φορούσε μαντίλι. Δεν άκουσα ποτέ κανέναν στη γειτονιά να το λέει μαντίλα αυτό. Το έλεγαν μαντίλι, γι' αυτό το λέω εγώ μαντίλι. Μπορεί οι χωριάτικοι, οι Μυτιληναίοι να το λένε μαντίλι, αλλά εγώ έτσι το ξέρω. Στα αραβικά λέγεται hijab και το λέω hijab από συνήθιο, γιατί έτσι το λέω συνήθως και δεν το λέω μαντίλα, το λέω μαντίλι. Και πάρα πολλοί Έλληνες δεν ξέρουν ότι αυτό είναι μαντίλι ή μαντίλα, νομίζουν ότι αυτό είναι νικάπ. Και δεύτερον, το μαντίλι ή μαντίλι εκτός από τον αφήσαμε τη μύτη μας. Είναι και διακοσμιστικό αξεσουάρ από αρχαίους για άντρες και γυναίκες, άρα μαντίλα. Έτσι, αν είναι αυτό εντάξει, αλλά εγώ μόνο μαντίλι το ξέρω. Έχω ζήσει στην Ελλάδα, Δημήτρη, έχω λίγο εμπειρία με αυτά που μιλάω. Γλώσσα. Από το να αφήσαμε τη μύτη μας. Philistine. Free Palestine. Και τώρα το τρίτο. I'm a Christian. Okay. Hi, Frank. It's not okay to put out fake narratives, okay? The only reason the Muslims are in the news is because we're the last frontier of it's okay to beat on the Muslims, because it's not okay to beat on the gays, the blacks, the people of color, the LGBTQs, and for sure not the people that are committing the genocide right now, okay? But the Muslims, it's okay. I mean, you guys have somebody running for Congress she's like as much of a racist as I've ever seen, worse. She's 26 years old, and any day now she might even get deported by ICE because they're going to mistake her with somebody who doesn't belong there. But she seems to think this is her land, okay?
The U.S. has a lot of problems, okay? Muslims are not the problem. It's the Western countries that are the problem. Η ίδια δεν το ήξερα ότι ήσουν τέταρτη δημοτικού Μαριά. Polska, this is not a tattoo, it's henna. It's all natural, organic, blue henna. The plant is called Jaguar. It's from somebody who makes it in the neighborhood, and I buy it. She makes it in little tubes. And my daughter makes this for me. So in about a week or so, this will be faded, and she'll be doing something new for me. Maybe in the other hand. And it was free because I paid for the henna. What about yourself? How did you become Muslim? It's very interesting, especially in Greece. Yeah. So my sister became a Muslim when she was 20? About 20. And she didn't really become serious about it until her first son was born. And then she started going and taking classes. And when she found out, monotheism, Jesus is back, Mary is back, because we were agnostic, we weren't really doing anything with our Christianity. We left Christianity. She started talking to me about it because she wanted me, her only sibling, to know all this amazing stuff she was learning. And after about a year or two of doing this, I became a Muslim. Τρίτη ερώτηση. Τη μαντήλα, όπως λες, τη φοράτε από παράδοση, πίστη, αντίσταση, επιλογή σας. Εσύ που σου πάει, με παραπάει, γιατί τη φοράς. Οκ, ευχαριστώ. Τη φοράω για 2 λόγους. Άρχισα να τη φοράω για 2 λόγους. Ο γιος μου ήταν 2 χρονών και το ήξερα σε αυτό το σημείο ότι μία μέρα θα φορούσα μαντίλι. Γιατί το λέει το Κοράνιο ότι η γυναίκα πρέπει να έχει τα μαλλιά της καλυμμένα, όπως το λέει και στη βίβλο και για τους Εβραίους, okay? Ο γιος μου ήταν περίπου 2 χρονών και αποφάσισα, ένα από τους λόγους ήταν ότι αποφάσισα ότι δεν ήθελα να υπάρχει στιγμή που ο γιος μου να θυμάται στιγμή που να μην φορούσα μαντίλι. Δεν το ήθελα αυτό, γιατί αυτός ήταν ο δρόμος που είχα επιλέξει, γιατί το πίστευα ότι έπρεπε να το βάλω και δεν ήθελα να θυμάται ή να με βάζει δίπλα στις άλλες τις μαμάδες και να λέει γιατί δεν φοράς εσύ μαντίλι και να του λέω, εγωιστικούς λόγους. Okay? So, το άλλο είναι ότι τότε είχε γίνει το 9-11 και ήταν πάρα πολλές φίλες μου και άλλες γυναίκες που ήξερα που φορούσαν μαντίλι, που τις είχαν βάλει στόχο, άντρες. Επειδή άρχισαν και στον Καναδά, είμαστε και στον Καναδά, το έκαναν αυτό. Μας είχαν κάνει στόχο επειδή έλεγαν οι Μουσουλμάνοι τα κάνουν όλα. Οι Μουσουλμάνοι. So, χτυπούσαν γυναίκες που φορούσαν μαντίλι, χτυπούσαν γυναίκες που φορούσαν μαντίλι και τις έβρισκαν εύκολα να τις χτυπήσουν και εγώ αισθανόμουν πάρα πολύ υποκριτικά που δεν φορούσα και ήταν τόσο εύκολο για μένα να ζήσω τη ζωή μου. So, αποφάσισα να το βάλω μετά από το 9-11 για 2 λόγους. Okay? Αυτοί είναι οι λόγοι. Ήμουν παντρεμένη σε αυτό το σημείο πάνω από περίπου 3-4 χρόνια και όχι, δεν μου το έκανε κανένας, δηλαδή να το βάλω, να μην το θέλω να το βάλω. Ελπίζω να σου έχω απαντήσει αυτό που ρώτησες, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν το πρόσωπο του Μωάμετ ή του Αλλάχ. Οκ, Αλβίνα. Πρώτα, ο Θεός κανένας δεν τον έχει δει. Και στην Παλιά Διαθήκη το λέει, δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού, δεν μπορεί να δει τον Θεό κανένας και να ζήσει. Okay? Δεν τον έχει δει κανένας ποτέ τον Θεό. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να δούμε τον Θεό. Απλώς βλέπεις το πρόσωπό σου στο καθρέφτη και ξέρεις ότι κάποιος πολύ έξυπνος, κάποιος σε δημιούργησε. Και το Μωάμετ, γιατί να δούμε το πρόσωπο του Μωάμετ, δεν καταλαβαίνω. Ο άνθρωπος ήταν, προφήτης ήταν όπως τους άλλους προφήτες, γιατί χρειάζεται να δεις το πρόσωπό του. Το άλλο είναι ότι δεν μας επιτρέπει ο Θεός να κάνουμε ειδωλολατρίες και εκεί πηγαίνει αυτό όταν αρχίζεις και κάνεις εικόνες.
Okay. Anyway, so, συγγνώμη, το live εδώ συνήθως είναι 60% Έλληνες που έρχονται εδώ πέρα και όταν κάποιος μιλάει στα αγγλικά δεν μπορώ να του απαντήσω στα ελληνικά, γι' αυτό απαντάω στα αγγλικά. Όποιος με κάνει ερώτηση. Αυτό, ελπίζω Αλμπένα να σου απάντησα την ερώτηση. Μπορεί εσύ να είσαι μουσουλμάνα, δεν θυμάμαι, είπες ότι είσαι μουσουλμάνα. Και αν είσαι μουσουλμάνα, βλέπεις τους χριστιανούς με τόσες εικόνες και ζηλεύεις, δεν κατάλαβα. God bless you too, Enes. Έχεις ανοίξει εδώ και πολλή ώρα. Ναι, έχω ανοίξει 36 λεπτά και θα το κάνω για 1 ώρα τουλάχιστον. What happened in Sydney? I don't know. What happened? Did you see the news, Polska? Or are you trying to make a point? You finished Islamic school. Okay. I'm sorry that nothing got through to you, Gerchek, because there's only one God. I'm not a newcomer. I've been a Muslim for over 30 years. And so that one bites the dust. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Τι να κάνω? Yeah, I saw the Pope visit the Holy Place to take off his shoes. So if he doesn't bow down, that's his problem. God requires us to bow down. Jesus bowed down. Συγγνώμη. Γεια σου, Αλεξανδρέ, τι κάνεις? Η Εύα λείπει σήμερα. Η Μαρία είναι εδώ, ξέρω. Ο Νιχάτη είναι εδώ. Λείπουν πάρα πολλοί Έλληνες. Το έκανα πάρα πολύ αργά σήμερα. Το Ισλάμ χωρίζει σε 2 παρατάξεις. Ποιες είναι οι διαφορές? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Εννοείς τους Σιωνιστές, τους Σιήτες και τους Σουνίτες. Αυτό εννοείς? Να σε ρωτήσω, αφού οι άνθρωποι μπορούν να δουν το πρόσωπο του Θεού τους και εμείς οι μουσουλμάνοι, γιατί δεν μπορούμε? Πού τους βλέπεις ότι βλέπουν το πρόσωπο του Θεού τους, Αλμπίνα? Κάνεις λάθος. Κανένας δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού. Γιατί πρώτα ο Θεός δεν έχει πρόσωπο. Γιατί πρέπει να δεις το πρόσωπο του Θεού για να πιστέψεις στον Θεό? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όλα αυτά τα θαύματα που βλέπεις γύρω σου κάθε μέρα, όλη μέρα, δεν αρκούν? Πρέπει εσύ πρέπει να δεις τον Θεό. Frank, if you're American, I have news for you. US is not officially a Christian country. It just has more people who tick the box on the census report that they're Christian. But how practicing are they? Because if you're not following the Mosaic laws, you're not following Jesus, you're following Paul. And I have news for you that by 2050, it's projected that the Muslims will be the largest religion. But don't worry, we're good. We're not going to do anything bad to you. We're not going to do anything like the Christians have done for the last 2008 years. Did you know? There's a report that says from 0 to 2008, the Christians have killed 236 million people. And if you just take not the Crusades, the 2 world wars and what they've done to the indigenous populations all over the world, you're already at 200 million, okay? We're not even counting the Crusades, the Spanish Inquisitions that were all over the place, the witch trials,
and what's currently happening in the world, because all the countries that are destabilized right now, it's because of Western countries, because they don't have any resources, and how best to steal them from somewhere else except to go there, create a chaos, and steal them. And then we can label them third world and poor. I don't think you know what you're talking about. Polska, whoever's rude is getting kicked out of the chat. If you're going to be rude, you're going out. Not in a million years I would imagine arguing with a Greek Muslim. Life is full of surprises. Haha. Well, here I am. I don't want to argue though. Ειρήνη μαζί σου και σε σένα, Alexandre. Muhammad was... Okay, the silent hand is going bye-bye. Όχι, δεν θέλω να είμαι μόνη. Όταν κάποιος με κάνει ερώτηση σε κάτι, πώς θα απαντήσω? Αν είναι στα αγγλικά πρέπει να απαντήσω. I'm sorry. Δεν μιλάω εγώ αγγλικά για να φέρνω αυτούς που μιλάνε αγγλικά. Εγώ προτιμάω να μιλάω στα ελληνικά. 100%. Wallahi, θέλω να είναι πιο πολλοί Έλληνες εδώ μέσα. Well, I have news for you, Frank. It's not going to happen because you guys don't believe in having children and you don't believe in God, most of you. It's just a thing that you write on the census report. Θα συμφωνήσω θυσιώς προς το μαντίλι και όχι μαντίλα, το ίδιο και στην Κρήτη. Και στην Κρήτη το λένε μαντίλι. Okay. Υπάρχουν συνταγές με χαρούπι από την Μυτιλήνη για την διάρκεια του Ραμαζανιού. Τι είναι το χαρούπι, δεν ξέρω. Αν μπορέσετε να μου απαντήσετε, αν γνωρίζετε, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Είσαι από τη Μυτιλήνη, Διονύση. Και είσαι και μουσουλμάνος. Και τι θα πει χαρούπι, σε παρακαλώ πες μου κάποιος. Assalamu alaikum, Anam. Takia, you don't know what you're talking about, Kim. It's in the age of information, you could just look it up what it means. Instead of like listening to your Fox News or your news. We don't agree with you. We will never agree with you, but we will tolerate you. We keep you contained and passive in the corner of the world that we want you to be. Oh, okay. Well, because since you guys have all the weapons, it's easy to do that, right? Because that's all Americans know. Violence. You guys have a shooting spree every day of the year and then some, but you're totally better than everybody else, Frank. This is not the channel for you. Okay, τον έσβησα εγώ τον Κώστα, τώρα σβήνω και τον Κίμη. Μαρία, ναι, το Κοράνι είναι βιβλίο. Thank you, Anam. I hope you're a female. If not, then this is not the channel for that. Thanks, Cheyenne. Your sister converted you, and that's why you changed your faith. She didn't convert me. She spoke me logically about Islam, what it's about. And I became a Muslim because I believe it. She didn't convert me. The only person that can convert you is God. If God doesn't open your eyes and your ears and your eyes, no, you're not going anywhere. It sounds kind of like rude the way you say it, Polska. Is that how you intend for it to sound? I missed it too. She speaks a bit fast. Islam related, but where do you get your hijab? It's so cute. I get it online. Όχι, δεν το κάνω αγγλικό το live. Πώς το κάνω εγώ αγγλικό? Ποιος με ρωτάει, μου κάνει ερωτήσεις? Please. Κάνε και εσύ μια ερώτηση τότε. Those two animals that killed 15 people in Australia, are they part of your organization? Are they part of your group? No, they sound like it's a part of your group. They're fanatics, like the way you sound, Frank, not Muslims. Yes. Did I tell you what I got on my text? No, I can't talk about it right now. I'm on the live. I'm really sorry. Do you want everybody to know your information? I don't really care. Okay. Yes, I do know what you got on your live.
on your exam. And I'm very happy and proud of you. How do you know what I got? You got a high mark. Yeah, but you don't know what I got. It must be a really high mark. I'm in a heart race right now. I really can't talk about it. I'll be able to talk about it in 15-20 minutes. I'm sorry. Εγώ είμαι 54 χρονών, Μαρία. Γεια σου, Ηλιάνα, τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ τι κάνεις? Οι Ελληνίδες πω σήμερα έχει ξεκολλήσει καλά το τηλέφωνο. Τώρα, μια στιγμή. Δεν. Οκ. Μια στιγμή. Solve the problem. Okay. Οι Ελληνίδες φορούσαν μαντίλι σωστά, φορούσε και η γιαγιά μου. Για τις μουσουλμάνες χρησιμοποιούμε τη λέξη μαντίλα. Okay, από τώρα και προς τη λέω μαντίλα, okay. Είσαι happy τώρα, Δημήτρη? Αθανασίες των γνωδών στοχοποιούν όσες φοράνε μαντίλι και στην Ελλάδα γίνεται επιθέσεις, αλλά κυρίως σε άντρες. Gerchik 54. Ξέρετε κάποια συνταγή με χαρούπι για το Ραμαζάνι? Δεν ξέρω τι είναι το χαρούπι. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι είναι το χαρούπι? I wish Poland don't change to a strong Catholic country. What does that mean if you're a Catholic country? In what way are you Catholic? Do you follow Jesus? Because it's not about following Paul. If you actually are following Jesus, you have to follow the Mosaic laws. Απλά αν ξέρετε κάτι για συνταγή με χαρούπι θα ήθελα να μάθω. Ευχαριστώ και πολύ. Δεν ξέρω τι είναι το χαρούπι, Διονύση. Πες μου τι είναι το χαρούπι και θα σου πω. The founders of the nation were inspired by the God of Abraham. Which fathers of which nation? Jesus is Lord only with the permission of God. Υπάρχει περίπτωση να ξέρετε κάποιο γλυκό με χαρούπι ή χαρουπάλευρο? Δεν ξέρω τι είναι το χαρούπι. Ξέρει κανένας τι είναι το χαρούπι? Να μου εξηγήσει, γιατί το λεξιλόγιο δεν τα εξηγάει αυτά. Όσο και πού είναι η Εύα σήμερα? Εγώ δεν είπα σε μερικούς σήμερα ότι δεν θα είμαι στο live 10 και 4, γιατί το είχα πει ήδη από χτες. Και καμιά φορά δεν προλαβαίνω να το πω και γι' αυτό. My husband is Syrian. He was born Muslim, raised Muslim. Oh, no, he wasn't raised Muslim. They were very secular in his household. He became a real Muslim when he was an adult. But I didn't know him when I became a Muslim. I didn't know him for at least 4 or 5 years. Thanks, Fish. Πείτε κάποια στιγμή αν ξέρετε μια συνταγή με χαρούπι, αν θέλετε φυσικά. Διονύση, δεν ακούς? Δεν ξέρω τι είναι το χαρούπι.
Okay, Internera Zuro. And where did you come from? You just came out of the earth? Postcard, I'm not going to kick you out of the chat unless you're rude. Are you going to be rude? Or you can ask questions in a nice way. Πώς γίνεται να σας λένε Αθανασία και να είστε μουσουλμάνα? Οι γονείς μου με βάφτισαν Αθανασία και στα 17 έφυγα από το χριστιανισμό και πήγα στο τίποτα. Ήμουν αγνωστικίστρια και μετά έγινα μουσουλμάνα στα 22. Βρήκα το Ισλάμ και έγινα μουσουλμάνα. Όχι, το έχεις κάνει για αγγλόφωνους το live πια. Όχι, δεν το κάνω για αγγλόφωνους. Είναι όπου πάει. Ο αλγοριθμός στέλνει το κανάλι σε αυτούς που το βλέπουν πιο πολύ. Όχι. Εδώ δεν είσαι. I'm on the The live. dishwasher is full. I will take care of it when I'm What do I done. do with the dishes? There's Wash. so many. Empty the sinks and start washing, just like I do. Οι Έλληνες τι να έρθουν να κάνουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όταν μου μιλάει κάποιος στα αγγλικά, απαντάω στα αγγλικά. Όταν μου μιλάει κάποιος στα ελληνικά, απαντάω στα ελληνικά. Μήπως εννοείς κουρμά, δεν ξέρω τι εννοεί. Ο Διονύσης, our book tells us not to judge others for what days they celebrate as holy and what days they don't. What book are you talking about, Roman? I am Muslim and love you. Oh, okay, thank you. What are you sad about, Big Red Cross? Ήσουν υποτίθεται χριστιανή πρώτα. Ναι, υποτίθεται ήμουν χριστιανή. Πήγα στο κατηχητικό. Είσαι έξω. Αφού σε βλέπω. Αφού σε βλέπω, εδώ πέρα είσαι. No, δεν είσαι έξω, είσαι εδώ. No, μπορεί επειδή... No, δεν σε πέταξε κανένας έξω, γιατί σε βλέπω εδώ πέρα, αλλιώς δεν σας έβλεπα. Απλώς μπορεί επειδή το live κόπηκε για μια στιγμή. Μπορεί αυτό, ξαναμπες μέσα, κόπηκε για μια στιγμή. Okay, I can hear that. Ήμουν χριστιανή πριν, στα 17 έφυγα, έγινα αγνωστικίστρια και μετά βρήκα το Ισλάμ στα 22. I live in a majority Christian country, whatever that means. Allah bless you too, Anastasia. You said that your sister converted first, then you. Yeah, but she didn't convert me. I listened to what she had to say for 1 or 2 years and she convinced me. Πώς γίνεται να σε λένε Αθανασία και να είστε μουσουλμάνα? Okay, το απαντήσαμε αυτό. Dark came is finished live. I don't know what that means. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Εύα. Συγγνώμη, δεν σου έστειλα μήνυμα και σένα, γιατί... Δεν ξέρω γιατί δεν πήρες τη ειδοποίηση. Δεν έστειλα σε κανέναν τίποτα σήμερα, γιατί δεν άδειασα. Και επειδή είχα πει εχθές στις 10 και 4 περίπου θα μπω σήμερα, γι' αυτό δεν το είπα. Είπα δεν χρειάζεται. Καλησπέρα. Τώρα είμαστε εδώ πέρα σε 55 λεπτά. Δεν έχει σχέση το όνομα της με τη θρησκεία της. Ακριβώς. Αθανασία, να γράψω και στα ισπανικά, να γίνει και ισπανικό το live. Όχι, δεν χρειάζεται. Η Νιχάτη είναι εδώ. Δεν βλέπεις τίποτα. Πώς δεν μπορεί. Τώρα μπήκε και η Εύα. Δεν σε πέταξε κανένας, μόνο η
Κλείστο και άνοιξε το πάλι, Νιχάτ. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν σου ήρθε η ειδοποίηση για το live και τη Εύας. Κάτι έγινε διακοπή και γι' αυτό δεν σε πέταξε κανένας. Καλά, είμαι βέβαια, τώρα θα πάω για ύπνο, οπότε σου έχουμε καλή υπόλοιπη μέρα και καλό βράδυ. Επίσης και εσένα, Ηλιάνα μου, να είσαι καλά. Γεια σου, πολύ όμορφη. Ευχαριστώ, Σοφία. Are you a Christian? Ευχαριστώ, Σοφία. Είμαι από την Ελλάδα. Η καταγωγή μου είναι από τη Μυτιλήνη Λέσβου. Έχω μεγαλώσει στον Καναδά, έχω γεννηθεί στον Καναδά και εκεί μένω. Υποστηρίζει τα τατουάζ η θρησκεία σου? Όχι. Το τατουάζ δεν επιτρέπεται ούτε για τους Εβραίους, ούτε για τους Χριστιανούς, ούτε για τους Μουσουλμάνους. Αυτό δεν είναι τατουάζ, είναι χένα. Σε μία εβδομάδα αυτό θα σβήσει και θα χρειαστώ την κόρη μου να μου κάνει καινούριο. Και να ήταν τατουάζ, τι σημασία έχει? Εγώ μπορεί να το είχα κάνει πρωτού γίνω μουσουλμάνα. Δηλαδή δεν μπορώ να γίνω μια θρησκεία που δεν το επιτρέπει επειδή έχω τατουάζ. Δεν έχει λογικό. Yes, Kifra, I do speak English. It's my main language. Το χαρούπι είναι carob. Πάλι δεν ξέρω τι είναι το carob. Το carob είναι κάτι φυτό. Το χαρούπι, αλλιώς ξυλοκέρατα, είναι καρπός δέντρου. Τρεφόταν αποκλειστικά ο ασώτος ιός στην γνωστή παραβολή όταν του τελείωσαν τα χρήματα. Και υπάρχουν, εγώ δεν ξέρω συνταγές γι' αυτό, ούτε το έχω ακούσει άλλη φορά. Το carob το έχω ακούσει στα αγγλικά και το χρησιμοποιούν σαν, αντί να βάζουν σοκολάτα, βάζουν αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς η ίδια γεύση. Okay, good check. My daughter is cute. Are you a male? Because she's 14. Oh, because you haven't seen her, you meant the dishwasher's full. She's not allowed to start it because I have to check and see if it's been loaded properly. Ο Χριστός είναι η μόνη ελπίδα. Όχι, όλοι οι προφήτες, αν ακολουθάμε έστω έναν από τους προφήτες που μας πήγαιναν στον ένα μοναδικό Θεό, θα βρεις το Θεό. Ο Χριστός λέει, εγώ από μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όλα από τον Θεό, τον πατέρα μου και τον πατέρα σου. Τον Θεό μου και τον Θεό σου. Τώρα, πώς είναι ο Χριστός η μόνη ελπίδα? Και αν είναι η μόνη ελπίδα, εσύ, Παντελή, πώς τον ακολουθάς τον Χριστό? Νομίζεις ότι ακολουθάς τον Χριστό όταν πας και προσκυνάς εικόνες και τις φυλάς? Ή έχεις σταυρό στο λαιμό σου? Ή πιστεύεις στην Αγία Τριάδα, έτσι νομίζεις ότι είναι ο Χριστός η μόνη ελπίδα? Γιατί ο Χριστός είπε ότι πρέπει να ακολουθάτε τους μοσαϊκούς νόμους. Ο Παύλος είπε να μην τις ακολουθάτε. Τι πιστεύεις για το μακελιό στο Σίδνεϊ? Καταδικάζει το Ισλάμ αυτές τις πράξεις? Όχι, γιατί δεν ήταν αυτοί οι μουσουλμάνοι αυτό που το έκαναν. Το λέει και σε άλλα μέρη ότι αυτοί οι δύο, μόλις ο νεαρός, μόλις βγήκε από τον στρατό που κάνει την γενοκτονία δίπλα στην Ελλάδα, και ο πατέρας του ήταν και αυτός πριν σε αυτό το στρατό, και επειδή το όνομά τους είναι έτσι δεν θα πει ότι ήταν μουσουλμάνοι. Όπως και εσύ δεν θα ήθελες, αν κάποιος χριστιανός κάνει, να μην φταίμε όλη τη θρησκεία και όλους τους χριστιανούς. Okay? Το ίδιο. Γιατί αν το κάναμε έτσι το ίδιο μέτρο, τι κάνουν όλες οι δυτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο? Γιατί όλος ο κόσμος είναι χάος? Γιατί? Και αυτός που έσωσε την υπόθεση, αυτός ήταν μουσουλμάνος από το όνομά του και από αυτά που έχουν πει η οικογένειά του. Ήταν μουσουλμάνος από τη Συρία. Hello. Εγώ σε λίγο φεύγω. Είμαστε εδώ 1 ώρα. Αν δεν έχετε κάνει subscribe, να το κάνετε τώρα, γιατί θα φύγω.
I don't know what you're trying to say, Posca. I think the live is frozen. Ούτε σε μένα ήρθε για... Okay, συγγνώμη, δεν το έκανα αυτό εγώ. Ούτε σε μένα, μάλλον επειδή το έκανε στα αγγλικά δεν έρχεται. Όχι, Νιχά, δεν είναι αυτός ο λόγος. For Okay. real, bro? What? You were covered. You were there already. Και κάνει, σήμερα κολλάει πολύ αυτό. I don't know, it got cut off. Είναι hoax οι πληροφορίες, δεν το λέω με κακία. Δεν γίνεται να υπηρετήσει μία ευρέωση Ελλήνος. Ναι, τι λες? Για κάνε λίγο, πώς το λένε, να πας να κάνεις λίγο έρευνα. Αυτό είναι γνωστό, ok? Αυτοί οι Ινδοί πηγαίνουν έτσι εκεί πέρα σε αυτή τη χώρα. Δήθεν νομίζουν ότι θα πάνε στην χώρα τους. Είναι και πολλοί ρατσιστές στην Ινδία, ok? Πηγαίνουν εκεί πέρα μη ξέροντας ότι αυτή η γενοκτονική χώρα μόνο αρέσει τους Ευρωπαίους, τους άσπρους. Δεν αρέσει ακόμα και τους Εβραίους που είναι από τις αραβικές χώρες, ok? Σταμάτα. Δεν έχεις δει όλες τις φωτογραφίες που βάζουν αυτοί οι δίθεν στρατιώτες από αυτή τη γενοκτονική χώρα όταν κάνουν όλες αυτές τις σφαγές? Δεν είναι μόνο άσπροι. Και το ISIS το έχει κάνει η Αμερική και αυτή η γενοκτονική χώρα. Και αν δεν σταματήσεις θα σε σβήσω, γιατί αυτά που λες εσύ είναι hoax. Γεια σου Σταυρούλα μου, τι κάνεις? Σήμερα η μέρα είναι δύσκολη, γιατί υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα, στο κανάλι. Πρέπει να δούμε τι φταίει, ναι. Το χαρούπι στην Ελλάδα το τρώγανε στην κατοχή, δεν ξέρω αν έχει κάποια διατροφική αξία, πιθανόν έχει, αλλά πλέον το χρησιμοποιούν συνήθως σε ζωοτροφές. Υπηρετούν ακόμα και στην Μοσάντ Άραβες, ναι. Και υπάρχουν και Παλαιστίνοι που είναι από μουσουλμάνικη οικογένεια που είναι έξω στο social media και πληρώνονται για να λένε βλακίες και ψέματα. Μπορεί να μην πρόλαβε να μας στείλει Όχι, δεν πρόλαβα. Sorry guys. Είσαι καλύτερα. Σε σκεφτόμουν συνέχεια. Ναι, και εγώ το ίδιο Σταυρούλα. Ελπίζουμε να γίνεις καλύτερα σύντομα. Να το live είχε κολλήσει και είχε διακοπτεί κιόλας, γιατί διακόπτηκε στην οθόνη και μου είπε ότι ξαναέρχεσαι πάλι στο live. Γι' αυτό κάποιος το έχασε. Ευχαριστώ, Νιχάτ. Αυτό θέλω να πω, να διευκρινίσω, ότι αυτό το live και τα social media που κάνω και τα κάνω στα ελληνικά, πάνω από 60% πάνε στην Ελλάδα. Τα βλέπουν Έλληνες. Και αυτό το προτιμώ, γιατί εγώ προσπαθώ να βρω τους ανθρώπους μου. Okay? Όταν κάποιος μου μιλάει όμως στα αγγλικά, δεν έχω επιλογή, πρέπει να τους απαντήσω. Okay? Κάτι γίνεται με τον αλγοριθμό και γι' αυτό έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Γιατί έχω και άλλο πρόβλημα στο TikTok. Στο TikTok, αν πας να δεις τα βίντεο που έχω τις τελευταίες δύο εβδομάδες, θα δεις ότι 10-20 άτομα τα έχουν δει, γιατί με έχει κατεβάσει ο αλγοριθμός. Και το έκανα λίγο έρευνα και λέει ότι το TikTok δεν αρέσει πολύ θρησκείες και πολιτική και ιστορία. Προτιμάει γυμνές γυναίκες. Okay? Προτιμάει να μιλάς για τίποτα, να λες αστεία. Δεν θέλει να λες τίποτα που να έχει βάθος, που να μιλάς κάτι που εμείς οι άνθρωποι έχουμε κάθε μέρα, βλέπουμε κάθε μέρα και η εμπειρία μας είναι καθημερινά να τα βλέπουμε όλα αυτά, ιστορία, πολιτική και θρησκεία. Δεν επιτρέπει
αλγοριθμός. Μιλάω μόνο για τους δράστες, όχι γενικά. Εάν ήταν με το Ισραήλ και τους Εβραίους, τότε γιατί πυροβόλησαν Εβραίους σε Ιουδαϊκή μάζοξη στην αρχή του Χανουκά. Θα σου πω γιατί. Αν κάνεις έρευνα, υπάρχει ένας professor, ένας καθηγητής, νομίζω μένει στην Αγγλία, η καταγωγή του είναι από το Ιράκ, αλλά είναι Εβραίος και αυτός έκανε την έρευνα και έμαθε ότι τότε, το 1948 και μετά, οι Εβραίοι που μένουν σε αυτή την γενοκτονική χώρα δίπλα σας, πήγαιναν σε χώρες που είχαν μεγάλο πληθυσμό Εβραίων και τους έκαναν, τους πυροβολούσαν, τους σκότωναν, τους έκαναν βόμβες και τέτοια πράγματα για να τους φοβήσουν, για να πάνε στην γενοκτονική χώρα. Και επειδή τώρα τα 2 τελευταία χρόνια αυτή η γενοκτονική χώρα σκοτώνει ανθρώπους και το mainstream media ούτε το βάζει στην οθόνη, έχουν χάσει το positive, πώς το λένε positive στα ελληνικά, δεν ξέρω, το αντίθετο με το... Περίμενε. Negative. Αρνητικά. Επειδή το προφίλ τους έχει γίνει πάρα πολύ αρνητικό και ο κανονικός άνθρωπος, 99% οι πιο πολλοί άνθρωποι το έχουν καταλάβει ότι αυτή η χώρα είναι γενοκτονική, αυτοί κατάλαβαν ότι τα λεφτά που πλήρωναν τόσα χρόνια να έχουν το positive, το θετικό προφίλ που είχαν τόσα χρόνια, το έχασαν μέσα σε 2 χρόνια γιατί σκοτώνουν ανθρώπους χωρίς όπλα, okay? Και γι' αυτό, επειδή το έκαναν αυτό και όλοι άρχισαν να τους βλέπουν με άγριο μάτι, τώρα πρέπει να κάνουν άλλα πράγματα για να τους δουν ότι είναι οι καημένοι, okay? Είναι καημένοι άνθρωποι, ενώ σκοτώνουν ανθρώπους, okay? Δεν ήταν θρησκευτική επίθεση, λάθος κάνεις, okay? Λάθος. Επειδή εσύ θέλεις να το σκέφτεσαι αυτό, το κάνεις αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια αυτό καθόλου. Αυτό έγινε επειδή πληρώθηκε κάποιος. Δεν έχει καθόλου λογικό που, συγγνώμη, αλλά πάρα πολλοί χριστιανοί που έρχονται εδώ πέρα δεν έχουν λογικό καθόλου. Δεν έχει λογικό καθόλου 2 βλάκες να πάνε με όπλα σε μέρος που σε λίγο θα έρθει η αστυνομία και θα τους πυροβολήσει και στο τέλος σκοτώθηκε και ο ένας. Ποιο είναι το λογικό αυτό? Αν αυτοί ήταν αληθινοί μουσουλμάνοι, 100% δεν το επιτρέπει η θρησκεία αυτό, okay? 100%. Αν σκοτώσεις έναν αθώο άνθρωπο, είναι σαν να σκότωσες όλο τον πληθυσμό που υπάρχει, okay? Απλώς σου αρέσει να λες κακίες Pixcrafts. Ελλάδα μόνο, πάμε και η ομογένεια από τον Καναδά. Giuseppe, hi, how are you? Marhaba in Greek. Marhaba Greek. Ευχαριστώ, Θανασία μου, και εγώ σας σκέφτομαι όλους. Και εμείς το ίδιο πάρα πολύ, Σταυρούλα, και προσευχόμαστε να γίνεις καλύτερα, inshallah. Turn off your watch, turn on your thinking. Or you can open a book, Polska, and read a book. Ναι, γεύμα μου, δεν έχει τώρα πόνο. Χρειάζεται όμως 2-3 μήνες, δεν πρέπει να κάνω κίνηση. Oh boy. Συγγνώμη για όλα αυτά. Εγώ όμως, γεια σου. Hi, David. You're back, but I'm leaving right now. I'm going to read the last question and then I'm going to go. Θα κάνω την τελευταία ερώτηση που είναι στα ελληνικά από τον Pixcraft και μετά θα φύγω. Δηλαδή, λες ήταν Εβραίοι που του φέκησαν Εβραίους για να φανούν οι Εβραίοι σαν θύματα? Ναι, σίγουρα, 100%. Σαν συνωμοσία μου φαίνεται αυτό. Μπορεί να σου φαίνεται συνωμοσία, αλλά υπάρχει, πώς το λένε αυτόν τον αν έχεις ενδιαφέρον να διαβάσεις κάτι παραπάνω, okay, αυτό είναι κάτι σύστημα που το κάνουν, το επαναλαμβάνουν για να συνεχίσουν να φαίνονται οι άνθρωποι που πρέπει να τους λυπάσαι. Okay, όχι οι Εβραίοι, οι σιωνιστές, κάτι έτσι.
Γιατί αυτοί που είναι στην γενοκτονική χώρα, οι πιο πολλοί, είναι άθεοι. So τι θέλω να πω, αυτόν τον δάσκαλο, τον καθηγητή, τον λένε, πώς το λένε, τον λένε Άβι Σλέιμ. Είναι Ισραηλινός, Βρετανικός, ιστορικός, έχει σπουδάσει στην Βρετανία, είναι η καταγωγή του από το Ιράκ, είναι Άραβας στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίος και έχει γράψει να το κάνεις έρευνα. Το λένε Άβι Σλέιμ και είναι, παρόλο που είναι Ισραηλίτης, γιατί η οικογένειά του έφυγε από το Ιράκ τότε, γιατί τους κάναν βόμβες εκεί πέρα οι Σιωνιτές, έφυγαν και τώρα έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο γι' αυτό, ότι αυτό είναι κάτι που κάνουν οι Σιωνιτές για να φέρουν πιο πολύ κόσμο σε αυτή τη χώρα. So κάντε λίγο έρευνα, μην κάθεσαι και ακούς τις ειδήσεις σου, Pix Crafts, Είναι συνωμοσία, δεν είναι συνωμοσία, δεν ξέρω, αλλά κάποιος το πληρώνει. Σε όλες τις θρησκείες υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Οι θρησκείες τις έχει στείλει ο Θεός, είναι 100% από το Θεό. Οι άντρες τις έχουν χαλάσει Pix Crafts, Και εσύ το ίδιο Pix Crafts, αλλά σου συνιστώ να διαβάσεις. Αν εσύ το πρόγραμμά σου είναι να είσαι προγραμματισμένος, να σκέφτεσαι έτσι, σαν που έχουν τα άλογα εκεί πέρα τις παροπίδες και να πηγαίνεις μπροστά χωρίς να διαβάζεις τίποτα παραπάνω, τότε εντάξει, δεν μπορώ να αλλάξω τη γνώμη σου, αλλά σου συνιστώ να διαβάσεις κάτι παραπάνω. So, αυτά έχουμε σήμερα, 1 και 13 λεπτά. Αν δεν έχετε κάνει subscribe now, because my thoughts on time travel is God is the Lord of time, and there's no such thing as time travel, David. I think you should go and get a Quran and read it. Or alternatively, I'm going to put the link for it here in the live and in the previous live. So go and check it out. Just ask your creator to guide you before you open it. Assalamu alaikum, everybody. Gεια σας.